শুভ সকাল। এখনো আগে সবাইকে আসতে হবে। শুভ সকাল। জয়েন করি। কয়জন জয়েন করছে দেখা যাবে? 13 জন এই যে 13 জন ওয়েট করো, বলো সবাইকে। শুভ সকাল। আমরা আজকে একটা টপিকস নিয়ে আলাপ করব, নেজাল অ্যালার্জি। তবে 10টা বেজে গেছে। উই শুড স্টার্ট এট 10 o'clock, 10 a.m. উই শুড বি পাংচুয়াল, নো ডাউট, বাট চারদিকে যে অবস্থা, আমরা একটু সময় নেই, আরও 3-4 মিনিট অপেক্ষা করি, কারো যদি কোনো আপত্তি না থাকে। আমার একদম আপত্তি নেই, কারণ আমি একটু দেরিতে শুরু করতে চাই, যে 5 মিনিট সময় নিই আমরা, যে আসলে এর মধ্যে একটু কথাবার্তা বলি, যে যেটুকু কথা বলা 5 মিনিট পর শুরু করবো। 10টা 5-এ আমরা একদম পুরো শুরু করে দেবো আমাদের টপিকসটা, নেজাল অ্যালার্জি। বেসিক্যালি আমি তোমাদের সাথে পুরো নোজ নিয়ে আলাপ করব, যদি সুযোগ পাই, যদি আমাদেরকে আল্লাহ ভালো রাখেন। আমি সপ্তাহে 2 দিন তোমাদের সাথে কথা বলবো, একটা হচ্ছে শুক্রবার আর একটা হচ্ছে রবিবার। শুক্রবার হবে এই টাইমটা ভালো, 10টায়, আর রবিবার হবে 10:30। আর আমার চেষ্টা থাকবে তোমাদের সাথে টোটাল নোজটা নিয়ে একটু আলাপ করা। আমার যে তোমাদের সাথে ডিসকাশনটা আমি করব, আমি তোমাদেরকে ইএনটি স্পেশালিস্ট বানাবো এইভাবে চিন্তা করে না। আমার চিন্তা থাকবে তোমাদেরকে টপিকসটাকে একটু ক্লিয়ার করে দেওয়া, এটাকে, আর তোমাদেরকে ইন্সপায়ারেড করা। আসলে আমি যা যা কথা বলবো সবগুলোই বইতে আছে, এবং তোমরাও যে কোনো বই একটা ফলো করলে ভালো হবে। আমরা কেউ একজন যদি সাবজেক্টটাকে তুলে ধরতে পারি বা তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করতে পারি, বুঝাই দিতে পারি, তাহলে হয় কি, দেন তুমি যখন এটা পড়বা, when you are reading it for once or twice, then it will be clear like anything. So I'll try my level best to discuss the things. আর একটা কথা হচ্ছে, when you are not practicing it, your sharpness or your capability, everything is decreases. I was a teacher, no doubt. Since around 25 years I teached. I was with the teaching, but last around 3 years, around 2.5 years, without teaching. I am not with any, I didn't join any medical college or here, so maybe may or may not I can satisfy you, but I'll try my level best to explain the things to you. So our today's topic is nasal allergy. Allergy আসলে আমরা 10টা 5-এ শুরু করব. I will start at 10:05, so another 2. So again, when we will start allergic rhinitis, allergy, we will try to know what is allergy. And allergy, it causes or predisposes or irritates or initiates by substance, by some environment, by things. So about that, which triggers it, that is called the allergens. And that allergens, what we mean by allergens, what we mean by allergy, this only 2 terms we like to discuss first. Discuss means just to give you the idea.
Then we will start the allergic rhinitis. Another thing is that basically I supposed to start from the first anatomy of the nose, physiology of the nose from that side. But I thought that before, actually at this stage, anatomy, physiology is still, it is what to say, though we read it before a long time, but to make it lubricant, it is very difficult. But I will start, I will see, and I will try to give you the very gist way the anatomy, the gist way the physiology, which we need for your MBBS level, for your post-graduation level, or when you are going to enter to the postgraduate, or when you are a postgraduate student, at that level I'll try to give the total things. But our discussions here at that level, first the basic, I'll give the basic things. So let's start. It is 10:05, so we can start it. First, allergic rhinitis. So allergic rhinitis, I told you, to describe the allergic rhinitis, first I will tell what we mean by allergy. Before that, see the term allergic rhinitis. Rhinitis means rhine, here nose, itis, there is inflammation. So inflammation in the nose. And why what is the cause of the itis here? Inflammation is here, allergy. So there is a allergy and some manifestation in the nose. This is the allergic rhinitis. And we'll go for a definition later on. So see, the terms allergic rhinitis here, first comes that what we mean by allergy. Very simple. This is the altered reactivity state of the body. You can say a state of altered reactivity of the body. A state of altered reactivity of the body. এখন a state of the altered reactivity of the body, when it happens, when it results from exposure to the foreign materials. When our body is exposed to foreign materials. Which foreign materials? Which are harmful for our body. These three parts, if you add, then a very good definition, and it was the original definition. Several books wrote it several way. তুমি যেভাবে পারো সেভাবেই তুমি মনে রাখো, বুঝে নাও, কিন্তু এটা হতে একদম বেসিক। এটা বুঝে ফেলতে পারলে then you can write it, you can say, you can কি হয় অ্যালার্জিতে? This is the state of altered reactivity of the body resulting from exposure to the foreign materials that is subsequently harmful to the body. এখন যে বডির, আমাদের বডিটা যার এক্সপোজারে আসছে, অর্থাৎ হার্মফুল যে মেটেরিয়ালগুলো, যে সাবস্টেন্সগুলো, যে সাবস্টেন্স সাথে আসছে, উই আর ইনকাউন্টারিং দ্যাট, এই জিনিসগুলোকে বলা হয় অ্যালার্জেন। এই জিনিসগুলোকে বলা হয় অ্যালার্জেন। এখন হোয়াট ইজ অ্যালার্জেন? এটাকে যদি আমরা আবার এটাকে একটু যদি ডেফিনিশন ফর্মে নিতে চাই, এমনি কিন্তু আমাদের বোঝা হয়ে গেছে অ্যালার্জেনটা কি। অ্যালার্জেন হচ্ছে ওই বডিগুলো, ওই জিনিসগুলো, ওই সাবস্টেন্সগুলো। এখন অ্যালার্জেনটা হচ্ছে এ সাবস্টেন্স, একটি পদার্থ, এ সাবস্টেন্স, they have the some capacity, they have the capability. কি capability? They have the capability of triggering a response. They have the capability of triggering a response which stirs in the immune system. এই যে ট্রিগারিংটা করে তারা, এটা স্টার্ট হয় কিন্তু ইন দ্য ইমিউন সিস্টেম অ্যান্ড রেজাল্টস অ্যান্ড অ্যালার্জিক রিয়াকশন। তাহলে খুব সুন্দর একটা অ্যালার্জেনটা কি? একটা সাবস্টেন্স যেটা ক্যাপেবল করতে পারে ট্রিগারিং রেসপন্স, এবং এই ট্রিগারিং রেসপন্সটা স্টার্ট হয় ফ্রম আওয়ার ইমিউন সিস্টেম, এবং এই যে ইমিউন সিস্টেম দিয়ে শুরু হওয়ার ফলে আমার বডিতে একটা অ্যালার্জিক রিয়াকশন হয়ে যায়। গল্পের মতো আমাদের হচ্ছে এই হলো অ্যালার্জি। এই অ্যালার্জেনগুলো দুই ধরনের হয়, একটা আমরা খেতে পারি, আরটা আমরা ইনহেল করতে পারি। খেয়েও আমাদের অ্যালার্জি হতে পারে, আমরা ইনহেল করেও আমাদের অ্যালার্জি হতে পারে।
এখন ইনহেলেন্ট যেগুলো সেগুলো কি কি? সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে কমন যেটা হচ্ছে পোলেন। গাছগাছার থেকে, ফলের গাছ, ফুলের গাছ, এগুলো থেকে যে রেণু বের হয় পোলেন। তারপর গ্রাসেসগুলো, হুইটসগুলো, স্পোর্স, ভিন্ন ভিন্ন স্পোর্স, হাউস ডাস্ট, কটন, এনিমেল ইপিথেলিয়াল সেলস, ইনসেক্টস। খুব ইন্টারেস্টিং। বাসায় তেলাপোকা আছে, একজনের সারাদিন রাত খালি অ্যালার্জি হয়, হাঁচু হয়, সর্দি হয়, খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর দেখো কোনো কারণে ওখান থেকে তেলাপোকা দূর করা হলো, দেখা গেল যে এনিমেলগুলো, একজনের পুষি আছে, মিনি আছে, হ্যাঁ, তার বাসায় তার হাঁচু হচ্ছে, এগুলো নিয়ে আমরা পরে আলাপ করবো। দেখে তার ভালোই হচ্ছে না, সর্বোচ্চ লেগে থাকে। তারপর পুষিকে কয়দিনের জন্য, হ্যাঁ, দ্য ক্যাট ইউ সেন্ড ইট টু ইউর কাজিনস হাউস, হ্যাঁ, দেখা গেল যে কয়দিন পরে তুমি ভালো হয়ে গেছে। তো সুতরাং এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা, এই হলো ইনহেলেন্টের মধ্যে এগুলো আসে। দিজ আর কামিং ফ্রম আওয়ার ইনহেলেন্টস। ইনজেস্টেড কোনগুলো? অ্যালার্জেন ইনজেস্ট আমরা কি করি? একটা হচ্ছে অ্যালকোহল, ড্রাগস, এগুলো হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফুড ম্যাটেরিয়ালস, ডেইরি প্রোডাক্টস। অনেক বাচ্চা আছে দুধ খেলেই প্রবলেম হয়ে যায়, বা দুধ জাতীয় জিনিস খেলে প্রবলেম হয়, হ্যাঁ, দুধ জাতীয় ডেইরি প্রোডাক্টস। অনেকের আছে ডিম, এগ, meat, fish. Sometimes certain infections can provoke allergic reactions. So about the allergens আমাদের বোঝা গেল। So allergic rhinitis বোঝার জন্য to understand the allergic rhinitis we had the two terms, allergy and allergens. I think it is clear to you. Now, what is allergic rhinitis? এখন এই allergic rhinitisটার যে what I told you in the allergen that triggers the response and which stirs in the immune system. এখন আমরা হাইপারসেন্সিটিভ সম্বন্ধে জানি, হাইপারসেন্সিটিভ কয়েকটা টাইপ আছে। আমাদের যে অ্যালার্জিক রাইনাইটিসটা, এটা হচ্ছে হাইপারসেন্সিটিভিটি টাইপ 1। এবং আমাদের যে হাইপারসেন্সিটিভগুলো হচ্ছে তারা মিডিয়েট করে বাই দ্য ইমিউনোগ্লোবিন। In our cases, allergic rhinitis is mediated by immunoglobulin E. তাহলে দুটো কথা চলে আসলো। একটা, আমরা যে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ডেফিনিশন করতে গেলে যেটা আমার হাইপারসেন্সিটিভ টাইপ 1, আর একটা কথা দাঁড়ালো আমার যেটা ইট ইজ মিডিয়েটেড বাই দ্য ইমিউনোগ্লোবিন ই। এখন যেহেতু অ্যালার্জিক রাইনাইটিস নাকে, তাহলে এই যে হাইপারসেন্সিটিভ টাইপ 1 immunoglobulin E mediated reaction, where it happens? It happens in the nasal mucosa. When there is a reaction, যখনই কোনো রিয়েকশন হবে, what you will get? রিয়েকশনের তুমি ম্যানিফেস্টেশন পাবে, ক্যারেক্টার পাওয়া যাবে, কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যাবে। কি হবে? স্নিজিং হবে, নাক চুলকাবে, ফ্রাইটিস হবে, ব্লকেজ অফ দ্য নোজ হবে, নাক দিয়ে ডিসচার্জ বের হতে পারে। এখন এই যে কয়েকটা কথা হলো, দা হোয়াট আই টোল্ড ইউ দিস থিংস, ইফ আই মেক ইট ইন ওয়ান সেন্টেন্স, I can write a very simple definition. What is allergic rhinitis? Three things you can say. One, it is a hypersensitive type 1 reaction. Number 2, it is immunoglobulin mediated. Number 3, it happens in the nasal. This reaction occurs in the nasal mucosa. Number 4, as a result, there is some reactions. Now, let's write it or let's memorize it. What is the allergic rhinitis? Allergic rhinitis is an, দেখো আমার আগের কথাগুলো কিন্তু চলে আসছে এখন। Allergic rhinitis is an immunoglobulin E mediated type 1 reaction of nasal mucosa characterized by sneezing, nasal pruritus, blocking of nose, and discharge. এগুলো অ্যাবাউট আমার অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। এখন হোয়াট ইজ দ্য ইনসিডেন্স? আচ্ছা, ডে বাই ডে আমাদের যত নগরায়ন হচ্ছে, যত আমরা ভালো ভালো খাওয়ার দিকে ঝুঁকছি, যত আমরা ভালো ভালো জায়গায় ঢুকছি, যত ভালো এনভায়রনমেন্টে যাচ্ছি, তত আমাদের কিন্তু অ্যালার্জির পরিমাণ বাড়ছে। আজ থেকে 15-20 বছর আগেও কিন্তু এর পরিমাণ ছিল 10 to 15%।
এখন এখন যেটা লেটেস্ট কোনো স্টাডি নাই, তবু 2 বছর আগের যে স্টাডি, সেটা হচ্ছে 25 to 30% পেশেন্টস, 30% population suffers from allergic rhinitis. Very interesting, huh? Rhinitis. এখন এই যে আমি, এটা হচ্ছে ইনসিডেন্সটা। আর ডেফিনেশন আমি কি বলেছিলাম? ডেফিনেশনে আমি বলেছি যে যে আমার hypersensitivity type 1, what I told, hypersensitivity type 1 reaction, immunoglobulin E mediated, happens in the nasal mucosa characterized by this. So what is the mechanism? কি হয় মেকানিজমটা? কি হয় কি হয় when the allergen is, কি হয় when the allergen is inhaled, আমরা যখন শ্বাসের সাথে ওটা নিলাম, আমরা নাক থেকে যদি শুরু করি, নিলাম, তাহলে কি দাঁড়ায়? It is deposited in the mucosa of the nasal passage. ওই অ্যালার্জেনটা, ওই ফরেন বডিটা, ওই হার্মফুল বডিটা, মেটেরিয়ালসটা আমাদের নেজাল মিউকোজার ভিতরে ডিপোজিটেড হয়। And then from the nasal mucosa, it is transported or it is brought to the lymph nodes by macrophage. ঠিক আছে? এখন এই লিম্ফ নোডের ভিতরে বাই প্লাজমা সেলস ইমিউনোগ্লোবিন ই ইজ প্রডিউসড। তাহলে ইমিউনোগ্লোবিন ইটা কে প্রডিউস? হু ইজ প্রডিউসিং ইমিউনোগ্লোবিন ই? প্লাজমা সেল। হোয়ার ইট ইজ প্রডিউসড? ইন দ্য লিম্ফ নোড। আর এই লিম্ফ নোডের ভিতরে কে চলে আসছে? আমার অ্যালার্জেনটা চলে আসছে। হ্যাঁ, অ্যালার্জেনটা চলে আসছে। হ্যাঁ, কার মারফত চলে আসছে? বাই ম্যাক্রোফেজ। এখন যখন ম্যাক্রোফেজ দিয়ে আসলো, তা কি হলো? এই ইমিউনোগ্লোবিন ই কম্বাইন্স উইথ দ্য অ্যান্টিজেন কি করে? দে অ্যাক্টিভেট দ্য মাস্ট সেল, দে অ্যাক্টিভেট দ্য মাস্ট সেল। এখন তারা যখন অ্যাক্টিভেটকে মাস্ট সেল করে, হাইপারসেন্সিটিভ টাইপ 1 রিঅ্যাকশন করে, মাস্ট সেলটা ভাঙে, তখন মাস্ট সেলের ভিতরে যে কন্টেন্টসগুলো আছে, দ্য কন্টেন্টস আর কামস আউট, তারা বের হয়ে আসে। আর দেন তারা বের হয়ে আসে, এসে তারা আমাদের যা যা থাকে, হিস্টামিন, হাইড্রোক্সিট্রিপটামিন, তারপর সাইটোকাইনস, তারপর হচ্ছে লিকোট্রিনস, এগুলো বের হয়ে এসে আমার সিমটমগুলো শো করে। সো দিস ইজ দ্য মেকানিজমস। এখন অ্যালার্জিক যে রাইনাইটিস বা নেজাল অ্যালার্জি, এটা দুই ধরনের, টাইপস অফ নেজাল অ্যালার্জি দুই ধরনের। এই দুই ধরনটা কি কি? দুই ধরনের, একটা হচ্ছে হে ফিভার, আর একটা হচ্ছে পেরিনিয়াল রাইনাইটিস। খুব সহজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ভেরি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস টু টাইপস। একটা হচ্ছে একটা লোক সারা বছর তার ওই যে রিয়েকশনগুলো চলতে থাকে, তার ম্যানিফেস্টেশনগুলো হচ্ছে স্নিজিং, ডিসচা, হাঁচু, নাক চুলকানো, সারাক্ষণ নাক দিয়ে হাত ধরে রাখা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা হচ্ছে সারা বছর, আর একটা হচ্ছে সিজনাল। এই দুটো হচ্ছে পার্থক্য। যেটা সিজনাল, এটাকে বলা হয় হে ফিভার। এবং এই হে ফিভার, দিস ইজ কল্ড হে ফিভার, and this hay fever is another name that is called rhinoconjunctivitis. Rhinoconjunctivitis. I told you these two types, hay fever and perennial rhinitis. Both have the signs, symptoms are same, but difference, only two difference. One is seasonal, another is whole the year. Number one difference. Second difference, manifestations are in the hay fever are severe, more pronounced, but in the perennial rhinitis it is less severe, less manifestation, but in the hay fever high manifestation. The hay fever, another name of the hay fever is the rhinoconjunctivitis, and the commonest cause is the pollen allergy. একটু বিকালবেলায়, ইভিনিং, ইউ ওয়েন্ট টু এ গার্ডেন, এ লট অফ গার্ডেন্স, ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড দিস, তুমি ওই ফ্লাওয়ার জাস্ট একটু গান নিলে, শুরু হয়ে গেল। অথবা বাগানে ঢুকলা বা বাগানের পাশ দিয়ে গেল, আম ফুলের আমের সময়, যখন হয় ম্যাঙ্গোর সিজন, যখন আমে মুকুল আসে গাছে, তখন। সো পোলেনগুলো নাম্বার ওয়ান। এবং সো এই হে ফিভারটাকে তুমি হে ফিভার বলতে পারো, রাইনোকনজিটাইটিস বলতে পারো,
অথবা সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বলতে পারো। সো যে নামেই তুমি তাকে ডাকো, হে ফিভার নামে ডাকতে পারো, রাইনো কনজাংটিভাইটিস নামেও ডাকতে পারো, আর ডাকতে পারো সিজনাল অ্যালার্জিক রাইনাইটিস অ্যাজ ইট ইজ অকার সিজনালি। এবং the danger of these types of patients, they are the greater risk for bronchial asthma. এটা একটা আন্ডারলাইন, এটা মাথায় রাখতে হবে যে হে ফিভার সিজনাল যারা, দে আর আন্ডার রিস্ক অফ দ্য ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। এখানে যা যা ঘটার তাই তাই ঘটবে। কি কি সেটা হচ্ছে স্নিজিং, এক্সেসিভ ফ্লুইড অ্যান্ড মিউকাস সিক্রেশনস। আর দেখো বলেছিলাম নাম বলেছিলাম রাইনো কনজাংটিভাইটিস, তার মানে চোখের সাথে সমস্যা, চোখেও প্রবলেম হয়। তাহলে কি হবে? ইচিং অফ দ্য আইস, ইচিং অফ দ্য আইস, ইচিং অফ দ্য প্যালেট, ইচিং অফ দ্য প্যালেট, ইচিং ইন দ্য ইয়ার, হ্যাঁ, ইচিং অফ দ্য ইভেন ইচিং ইন দ্য posterior pharyngeal wall, nasal blockage. So hay fever or rhinoconjunctivitis, here sometimes the patient's eye becomes red and itching. Sometimes patients tears, চোখ ছলো ছলো করে, কাঁদো কাঁদো ভাব, হ্যাঁ, কাঁদা কাঁদা ভাব দেখা যায়, চোখে টলমলো করে। সো হে ফিভার। পরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে পেরিনিয়াল রাইনাইটিস। পেরিনিয়াল রাইনাইটিস যেটা present throughout the year. So you got the difference. One is the seasonal and another is the whole the year. And here sneezing and itching are common, but nasal discharge here in hay fever, nasal discharge is very thin, watery, but in the perennial one usually viscous, একটু আঠালো হয়, conjunctivitis থাকে, other problems সবই থাকে, but less pronounced than the hay fever. So this about the types of the allergic rhinitis. Now the portion comes for the predisposing factors. আমরা তো আগেই বলেছি যে আমার অ্যালার্জি রাইনাইটিসের ঘটনাই ঘটে অ্যালার্জেনের জন্য, ঘটনাই ঘটে আমার বডিটা যখন এক্সপোজড হয় টু দ্য সাম হার্মফুল বডিজ, তখনই আমার বডিতে কি হয়, এই স্টেট অফ অল্টার রিঅ্যাক্টিভিটি, যেটাই আমার অ্যালার্জি। কিন্তু এর জন্য কিছু প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর আছে। কি কি সেগুলো? হেরিডিটারি নাম্বার 1, মনে রাখতে হবে, হেরিডিটারি নাম্বার 1। নাম্বার 2, সাইকোলজিক্যাল। নাম্বার 3, এন্ডোক্রাইনোলজিক্যাল। এগুলো নিয়ে আমি একটু পরে বলবো, যখন ট্রিটমেন্টে যাবো, এখানে যাবো, কিছু কিছু পেয়ে যাবে। টেম্পারেচার ভেরিয়েশনস, একজন, হ্যাঁ, টেম্পারেচার যখন ভ্যারি করে তখন অনেকের কষ্ট। সো দিজ আর দ্য প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরস। কি কি? What are the predisposing factors for allergic rhinitis? Hereditary, psychological, endocrine, and temperature variations. So what are the clinical features? Now clinical features. Already in the hay fever and the perennial, we told you, now we make it in a systematic way to distinguish the hay fever and the perennial, or what is hay fever, or what happens in the hay fever, what are the other names of the hay fever. We told it, we discussed this. Now একটু সাজানোর জন্য what are the clinical features of the allergic rhinitis, ওই কথাগুলোকে, ওই that things will tell you here in a systemic way. What are these? Number 1, nasal itching. Number 2, sneezing. This sneezing is paroxysmal. Number 3, rhinorrhea. Number 4, nasal stuffiness. Number 5, these 4 common. Some patients complains itching in the throat, palate, eyes, in the external auditory canal, pharynx, posterior pharyngeal walls. These 5. Some patients, 6. Some patients have discomfort over the frontal and the maxillary sinus. They feel discomfort over the frontal region, this maxillary region, they feel discomfort. Some patients, they complain that they loses the smell.
অর সামটাইমস কম ঘ্রাণ পাই, মাঝে মাঝে পাই, মাঝে মাঝে পাই না, হাইপোসমিয়া হয়, হ্যাঁ, ঘ্রাণ শক্তিটা কমে আসে। এবং আই হ্যাভ দ্য এক্সপিরিয়েন্স, আই গট পেশেন্ট টোটাল অ্যানোসমিয়া, অ্যানোসমিয়া হতে পারে, তো থাকতে 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 সে ঘ্রাণ শক্তিটা তার নষ্ট হয়ে যায়। কারো কোনো কোনো পেশেন্ট কি হয়, এই যে সারাদিন তার স্নিজিং, হাঁচু হুচ্ছু এটা লেগেই থাকে, দিন রাত লেগে থাকে, তাতে কি হয়, তার হ্যাঁ তার কি হয়, স্লিপ ডিস্টারবেন্স হয়। কেন স্লিপ ডিস্টারবেন্স? ওই যে স্টাফিনেস, নেজাল অবস্ট্রাকশন, তাতে নাক বন্ধ হয়ে যায়। আর যখনই তার নাক বন্ধ হবে, when there is obstruction in the nose, what will happen? What she will do? She will breathe through the mouth. When she breathes through the mouth, there will be dry mouth. So dry mouth and the consequence of this allergic rhinitis. So these patients may have the sleep disturbance. They may have the sleep disturbance. So what there is a sleep disturbance, as there is a sleep disturbance, sleep disturbance, there is some other sequelae. And this patient, they have the also post-nasal drip. They have the post-nasal drip. এখন what we'll get on examination? So these are the clinical features. Now on examination আমরা কি পাবো? On examination কি পাবো? Examination of the nose, it is called rhinoscopy. What we'll get at the rhinoscopy? To examine the nose, we have two ways: anterior rhinoscopy and posterior rhinoscopy. Anterior rhinoscopy means scopy. The word scopy means examination. The word scopy means examination. So rhinoscopy means examination of the nose. See, related endoscopy, esophagoscopy. Esophagoscopy, examination of the esophagus. Bronchoscopy, examination of the bronchi. This is a basic thing. So rhinoscopy here, examination of the nose through the examination of the nose anteriorly. এগুলি আমরা সাধারণত দুইভাবে করি, নাক উঠায় দেখি, থুডিকাম দিয়ে ব্যবহার করি, যাক anterior rhinoscopy. Anterior rhinoscopy করলে আমরা কি করি, নাকটাকে আমরা দুইভাবে, we can examine anterior rhinoscopy and posterior rhinoscopy, পিছন থেকে দেখা। So in the anterior rhinoscopy, what we'll get, what we'll see, we'll see in the nasal cavity. We'll see first we'll look to the nasal cavity, and nasal cavity, when we look to the nasal cavity, what we'll see, we can see the septum, we can see the inferior turbinates, we can see the mucous membrane of the nose, and normally we see these things. But in the allergic rhinitis, the nasal mucosa is pale, number one. Number two, edematous. Number three, sometimes it is boggy. The mucosa is boggy over the inferior turbinate. And the main change of this edematous change, this polypoidal change, it usually seen in the inferior turbinate. But it may happen whole the nasal cavity, but usually seen at this area. And watery nasal secretions. But these secretions sometimes watery, sometimes viscous. Viscous when it is perineal. But hay fever is usually watery. So, but not all the times you will say the boggy in the inferior turbinate, or not all the times you will see the polypoidal changes, not all the times you will say, but pale color and secretions in all cases. Pale color and secretions. And boggy or edematous mucosa, it depends upon the severity of the diseases. And even sometimes for this nasal allergy, polyp happened in the nose, and we can see in the nasal cavity there is a polypoidal mass or polyp in the nose. And this is by the anterior rhinoscopy. By posterior rhinoscopy, what we will see? We will see the post-nasal drip. What is the post-nasal drip? Very easy way. Post-nasal drip, it is some secretions. Post means পেছনে, post-nasal নাকের পিছনে। তো নাকের পিছনে, আর ড্রিপ দিই না আমরা স্যালাইনে, যখন ড্রিপ দিই যে ড্রিপ দাও, এটা এত ফটো করে দাও, তো সেরকম নাকের পিছন দিয়ে পোস্টেরিয়র ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালের
ওয়ালের ঘেঁষে ঘেঁষে লিকুইড পড়তে থাকে, হ্যাঁ, নিচে দিয়ে পড়তে থাকে। এটা সামটাইমস ওয়াটারি, সামটাইমস মিউকয়েড, সামটাইমস পুরুলেন্ট, সামটাইমস দিস পোস্টনাজাল ড্রিপস ইজ ডিফারেন্ট টাইপস। সো পয়েন্ট, আমরা যখন হা করবো পেশেন্টকে, হা করলে আমরা তার পোস্ট নাজাল ড্রিপটা দেখতে পারবো। উই ক্যান সি দ্য পোস্ট নাজাল ড্রিপ, অ্যান্ড নাম্বার ওয়ান, number two, we will see, even we will see some changes in the posterior pharyngeal wall. This after anterior rhinoscopy. And ocular findings এর মধ্যে আমরা কি পাবো? This is ocular findings, variable conjunctival injection and some lacrimation may present. Very interesting for the children. What we'll find? For the children, we found that for the children we see they are the allergic salute. It is called allergic salute because there is irritation, there is itching. So they are all the time they're doing like this. They're doing like this. So it is called. Sometimes they do like this. Sometimes they do like this. So in children, it is called the allergic salute, and allergic salute is common. The child sometimes by the finger he pushes, sometimes by his palm he pushes. So the child pushes the tip of his nose upward with base of the palm, with the base of the palm. কেন করে? To attempt to control the itching. তার ইচিংটা কন্ট্রোল করার জন্য সে এই কাজটা করে, টিপটা এরকম করে। এটাকে বলা হয় অ্যালার্জিক স্যালুট। নাও very interesting differential diagnosis of the ওয়েট nasal blockage. আসলে nasal block আমরা কিন্তু অনেক সময় লাগে যে nasal blockageটা কি, নাক বন্ধ কেন থাকে, প্রায় প্রশ্ন করা হয়। এইটার ব্যাপারে একটু ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমাদের এখানে এই যে আমাদের ওয়েট nasal block কিন্তু তোমার নাক ভেজা না থেকেও নাক বন্ধ থাকতে পারে, আর ভেজা হতে পারে। দিস অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে দের ইজ এ সিক্রেশন আছে, সিক্রেশন, সো দের ইজ এ ওয়েট। এখানে আমাদের একটু কয়েকটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস জেনে রাখা ভালো। কি? নাম্বার ওয়ান, ফিজিওলজিক্যাল কখন হয়? There is increased nasal cycle activity. এখানে কি হয়? হানিমুন রাইনাইটিস, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, ইরিটেন্ট রাইনাইটিস কখন? সিগারেটের ধোঁয়া, স্মোক, গ্যাসেস, কেমিক্যালস। দেখা গেল একটা কারখানা পাশ দিয়ে তুমি যাচ্ছ, তা তো তোমার শুরু হয়ে গেল হাঁচি সর্দি মতো দেখা শুরু হয়ে গেল। সো ইরিটেন্টস। সাম ইনফেকশন, ভাইরাল, ব্যাকটেরিয়া। আর নন অ্যালার্জিক একটা জিনিস, অ্যালার্জিক তো আছেই, অ্যালার্জিক যেটা আছে নেজাল অ্যালার্জি, আর নন অ্যালার্জিক হচ্ছে ভ্যাসোমোটর রাইনাইটিস। এই ভ্যাসোমোটর রাইনাইটিস সম্বন্ধে আমরা আবার পরে একটু আলাপ করবো। এই একটু ভ্যাসোমোটর রাইনাইটিসের সাথে অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের পার্থক্যটা কি সেটা একটু বলবো। সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ দ্য ওয়েট নেজাল ব্লকেজ। আরও দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, যদিও ড্রাগও আছে। ড্রাগের ভিতরে আগে খুব ইউজ হতো রিজার্পিন, একটা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ ছিল সেটা। আর হরমোনালের ভিতরে কি? একটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েড স্টেট, একটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি, আর হচ্ছে বার্থ কন্ট্রোল পিল। পেশেন্ট হাসতেছে, সর্দি লেগেই থাকে, তার নানা রকম টেস্ট করা হয়েছে, তাকে এনভায়রনমেন্ট থেকে দূরে রাখা হয়েছে, তারপরও পাওয়া যাচ্ছে না। এই জন্য ডায়াগনোসিসে একটা হিস্ট্রি একটা বিরাট ব্যাপার। দেখা গেল যে মহিলা বার্থ কন্ট্রোল, হি ইজ অন বার্থ কন্ট্রোল পিল। আমার অভিজ্ঞতা আছে এরকম যে আমাদের একটা 4-5টা পেশেন্টের আমার অভিজ্ঞতা আছে যে তার কোনো কিছুর সমস্যা নাই, কিন্তু তার হাঁচি সর্দি লেগেই থাকে। ইভেন অ্যাপারেন্টলি তার থাইরয়েড নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু তবু আমি অন কিউরিসিটি তাকে আমি T3 T4 করার পর দেখা গেল তার হাইপোথাইরয়েড স্টেট, এবং তার যখন আমরা TSS লেভেলটা ঠিক করে দিলাম, পেশেন্ট ভালো হয়ে গেল, আপনি ভালো হয়ে গেল। তাহলে এখন এই তিনটে জিনিস মাথায় রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েড স্টেট, দুইটা হাইপোথাইরয়েড স্টেট, আর হচ্ছে বার্থ কন্ট্রোল পিল, আর প্রেগনেন্সিতেও হতে পারে। এখন আমরা ডায়াগনোসিস করব কিভাবে? ডায়াগনোসিসটা হবে কিভাবে? ডায়াগনোসিস, every disease
টু ডায়াগনোস ইট অ্যাকচুয়ালি তিনটে শব্দ, তিনটে জিনিস মনে রাখতে হবে। আমাদের শুধু অ্যালার্জি রাইটিসের ব্যাপার না, অল দ্য ডিজিজেস। আস্ক, সি, সেন্ট। আস্ক, সি, সেন্ট, এই তিনটা কথা মনে রাখতে হবে। আস্কটা কি? হিস্ট্রি। সিটা কি? ভালো এক্সামিনেশন করতে হবে। সেন্টটা কি? আপনি যদি তাকে প্যাথোলজিতে পাঠাইতে হয়, রেডিওলজিতে পাঠাইতে হয়, ইনভেস্টিগেশনে পাঠাইতে হয়। সো এই তিনটা কথা আমাদের স্টুডেন্ট, ডক্টর, সবাইকে, আমরা যারা মেডিকেলের সাথে জড়িত তাদেরকে আমাদেরকে এই কথাটা মনে রাখতে হবে। টু ডায়াগনোস এ কেস, থ্রি থিংস নিডেড। থ্রি থিংস নিডেড: আস্ক, সি অ্যান্ড সেন্ট। আস্ক, সি অ্যান্ড সেন্ট। এখন এখানে আস্ক হিস্ট্রি, এবং এই হিস্ট্রিটা হতে হবে কেয়ারফুল হিস্ট্রি টেকিং। এবং নেজাল অ্যালার্জির ক্ষেত্রে একদম পেশেন্ট সব হিস্ট্রি দিল, আমি ভুলে গেছি, তার সেও বলে নাই তার বাসায় একটা পুষি আছে, হ্যাঁ, একটা বিড়াল আছে, সে একটা কুকুর পালে। একটা, আমার তো কয়দিন একটা অভিজ্ঞতা হচ্ছে, একটা বাচ্চা 10-12 বছরে, আমিও মাথায় ঢুকে নাই, হঠাৎ তার মা বলে যে আচ্ছা কবুতর থেকে ও তো অনেক কবুতর পালে। আমি আরে, বছর 2-3 আগের কথা। আমি আরে দিস আপনি তাড়াতাড়ি কবুতর বন্ধ করে। তার কদিন পর পরেই হাঁপানি হয়, আসা আমাদের জাপান বাংলাদেশ হসপিটালে ভর্তি হয়, আমরা তাকে ট্রিটমেন্ট দিই, আবার সে ভালো হয়, আবার যায়, আবার কদিন পরে আসে। এবং দেখো আমার মাথায় না, কারোর মাথায়, মা হঠাৎ বলতেছে আচ্ছা ও তো খালি সকাল বিকাল কবুতর নিয়ে দৌড়দৌড়ি করে, কবুতর থেকে হতে পারে নাই। সো কেয়ারফুল হিস্ট্রি, উই শুড নট মিস টু টেক দ্য হিস্ট্রি। হ্যাঁ, তারপর তার কবুতরটা বহু কষ্ট করে দূর করা হয়েছে, এখন ছেলে অনেক বড় হয়েছে, এখন সে খুব ভালো আছে, এখন আর তার অ্যাজমার প্রবলেম হয় না। যাক, তাহলে নাম্বার 1 এগুলো একটা হিস্ট্রি। আমি বলছি আস্ক, হ্যাঁ, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সি, ওই যে আমরা তাকে এক্সামিনেশন করলাম, এক্সামিনেশন করলে আমরা যা যা পেলাম, এক্ষেত্রে আমরা সাইনগুলো লিখব। আস্ক, সি, সির মধ্যে আসবে সাইনগুলো। তারপর সেন্ড, সেন্ডের মধ্যে আমরা কি করব? নাম্বার হচ্ছে তার ব্লাড দেখব, এবং ব্লাডের সাথে কি পাওয়া যায়। ইসোনোফিলিয়া ইজ কমন, ইসোনোফিলিয়া ইজ কমন ইন দ্য নেজাল অ্যালার্জি। তবে নেজাল অ্যালার্জি ছাড়াও তো তোমার ইসোনোফিলিয়া হতে পারে, হেলমেন্থিসিসে হতে পারে, লিম্ফোমা হতে পারে, অ্যাজমাতে হতে পারে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলোতেও হইতে পারে, হ্যাঁ, এগুলোতেও হইতে পারে। তবে মাথায় রাখতে হবে নাম্বার 1 হচ্ছে আমরা ইসোনোফিলিয়া পাবো। নাম্বার 2 যেটা আমরা দেখি নেজাল স্মেয়ার্স, এই নেজাল স্মেয়ার্সটাকেও কিন্তু আমরা নেজাল ফর ইসোনোফিলিয়া আমরা টেস্ট করব। তবে নেজাল স্মেয়ার্স ফর ইসোনোফিলিয়া, হ্যাঁ, এটা মোর যেটা, এটা আসলে নট, এটা সাধারণত নট ডায়াগনস্টিক, ইট মে গিভ ইউ ফলস নেগেটিভ রেজাল্টস, ফলস নেগেটিভ, বাট ইট উইল অলসো হেল্প ইউ ফর ইয়োর ডায়াগনোসিস। নাম্বার 3 আমরা স্কিন টেস্ট করব। এখন এই যে স্কিন টেস্টটা কীভাবে করা হয়? Skin tests are performed by introducing the antigen into the skin and checking the site after 10 to 15 minutes for an immediate allergic reactions. স্কিন টেস্টটা কী করা হয়? স্কিন টেস্টে একটা স্কিনের মধ্যে একটা অ্যালার্জেনটা, হ্যাঁ, ঢুকায় দেওয়া হয়। হ্যাঁ, ঢুকায় দেওয়ার পরে এটাকে ওই যেখানে ঢুকায় দেওয়া হলো সে সাইটটাকে চেক করা হয় 10 থেকে 15 মিনিট পরে, এবং কোনো চেঞ্জ হলো কিনা দ্যাট ইজ চেকড। অ্যান্ড সেটা কী ধরনের চেঞ্জ, ইডিমা এইগুলো হচ্ছে কিনা, এগুলো হচ্ছে কিনা। আসলে এই স্কিন টেস্টটা 3 টাইপস অফ স্কিন টেস্ট করা হয়, 3টা ধরনের স্কিন টেস্ট হয়। একটা হচ্ছে ইন্ট্রাডার্মাল ইনোকুলেশন, চামড়ার নিচে ইন্ট্রাডার্মালি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। নাম্বার 2 স্ক্র্যাচিং স্কিন, এটা হচ্ছে স্ক্র্যাচ টেস্ট বলা হয়, মানে স্ক্র্যাচিং অফ স্কিন থ্রু এ ড্রপ অফ অ্যালার্জেন, একটা ড্রপ অফ অ্যালার্জেন দিয়ে স্কিনের উপরে স্ক্র্যাচ করা হয়, তাকে বলা হয় স্ক্র্যাচ টেস্ট। নাম্বার 3 প্রিক টেস্ট। প্রিক টেস্টটা হয় কি, নিডল দিয়ে প্রিক করা হয়, হ্যাঁ, অ্যালার্জেনটাকে নিডল দিয়ে স্কিনটাকে প্রিক করা, সাধারণত 4 আর্মের মধ্যেই করা হয়। সো স্কিন টেস্টের ভিতরে এগুলা করা হয়। তবে একটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে স্কিন টেস্টটা নট অলওয়েজ ক্লিনিক্যালি সিগনিফিকেন্ট, বাট ইমিউনোলজিক্যালি এটা স্পেসিফিক। আরও কিছু টেস্ট করা হয়, এগুলো মনে পরীক্ষার সময়ের জন্য লিখতে হয়,
কিন্তু খুব একটা এগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা, এগুলোকে পড়ে নিতে হবে। একটা যেমন রেডিও অ্যালার্জো সরভেন্টেস, রাস্ট, RAST, রাস্ট, রেডিও অ্যালার্জো সরভেন্টেস। তারপর আছে রাস্ট, তারপর হচ্ছে রিস্ট, RIST, রিস্ট। রিস্ট টেস্টও বলা হয়, এটাকে প্রিস টেস্টও বলা হয়। মানে রিস্ট টেস্ট হয় রেডিও ইমিউনো সরভেন্ট টেস্ট, অথবা রেডিও ইমিউনো সরভেন্ট টেস্ট, অথবা প্রিস্টে বলা হয় পেপার রেডিও ইমিউনো সরভেন্ট টেস্ট, পেপার রেডিও ইমিউনো সরভেন্ট টেস্ট। এরপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে নেজাল প্রভোকেশন টেস্ট, নেজাল প্রভোকেশন টেস্ট। এখন নেজাল প্রভোকেশন টেস্ট পেশেন্টটাকে বলা হয় কি যে কিছু জিনিসপত্র তার সামনে দেখা হয়, যে সাসপেক্ট করা হয়, যে আমি আগে সাসপেক্ট করলাম, সেও সাসপেক্ট করছে যে তার এই এই জিনিসগুলোতে তার অ্যালার্জি হয়, সে ওই জিনিসগুলা সে করবে কি ইনহেল করবে, হ্যাঁ। এবং করার পরে রেকর্ডটা করা হয় কি নাম্বার এবং সিভিয়ারিটি অফ দ্য সিমটম, সে কতবার হাঁচি দিল, কতবার স্নিজ করলো, এটা হচ্ছে নেজাল প্রভোকেশন টেস্ট। সো নেজাল প্রভোকেশন টেস্ট, these tests are done by having the patient sniff the suspected allergens and record the number and severity of the symptoms. এগুলো আমাদের করতে হবে। আর একটা এক্সরে করতে হবে। আমরা আস গেল, সি গেল, সেন্ডের মধ্যে আমাদের এগুলো, সেন্ডের মধ্যে একটা এক্সরে করতে হবে। এখন একটা এক্সরে মধ্যে কি করতে হবে, এক্সরে প্যারানাজাল সাইনাসিস। এখন এক্সরে প্যারানাজাল সাইনাসিসের মধ্যে আমরা কি পাবো, আমরা কি পাবো, ম্যাক্সিলারি সাইনাস থেকে শুরু করে যে আদার আমরা ফ্রন্টাল সাইনাস, সিগময়েডাল সাইনাস, এই জিনিসগুলোকে আমরা কি পাবো, হ্যাজি পাবো বা ক্লাউডিনেস পাবো। সামটাইমস কখনো কখনো আমরা পলিপয়েডাল চেঞ্জ পাবো, আমার ম্যাক্সিলারি সাইনাসের ভিতরে পলিপয়েডাল চেঞ্জ পাবো। এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে, স্যার অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে আমাদের এটার বেনিফিটটা কি, করার দরকারটা কি? আসলে দরকার এটা হচ্ছে যে অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে যে আমরা ট্রিটমেন্ট দিব, তার সাথে আমাকে দেখতে হবে যে সাইনাসগুলোর কন্ডিশনটা কি, হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশনস অফ দ্য সাইনাসেস। অ্যাকচুয়ালি নোজে যখনই কোনো ডিজিজ আমরা করতে হবে, কারণ নোজ অ্যান্ড প্যারানাজাল সাইনাসেস দে আর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার। The sometimes some pathology are in the nasal cavity and nasal cavity, but manifestations is in the sinuses. Sometimes pathology in the sinuses, manifestations in the nose. Can because the same mucosa, it travels from the nose, so goes all the sinuses, goes all the same and continuous with all the sinuses. So এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা এক্সরে প্যারানাজাল সাইনাসিস করা ম্যান্ডেটরি। এরপর আমরা যে হোয়াট উইল ডু, এরপর আর কিছু করার দরকার নেই, এরপর আসতে হবে ট্রিটমেন্ট। এখন অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের ট্রিটমেন্ট একটা কথা মনে রাখতে হবে, অ্যালার্জি আল্লাহ কা মর্জি, হ্যাঁ, আল্লাহ যেদিন ভালো করে তার মধ্যে কি ট্রিটমেন্ট দিতে হবে না, ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, কন্ট্রোল করতে হবে। আমাদের কয়েকটা ডিজিজ আছে, যেমন ডায়াবেটিস, প্রেশার, মাইগ্রেন, তারপর অ্যালার্জি, হ্যাঁ, এগুলো আমাকে কন্ট্রোল করতে হবে এবং ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। এরা অ্যালার্জি সম্বন্ধে খুব সুন্দর কথা, হ্যাঁ, অ্যালার্জি আল্লাহ কা মর্জি। তাহলে আমাকে নাম্বার ওয়ান এই ট্রিটমেন্ট করতে গিয়ে কী করতে হবে, ভেরিয়াস মডালিটিস। নাম্বার ওয়ান যেটা হবে অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য অ্যালার্জেন। নাম্বার ওয়ান অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য অ্যালার্জেন। অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য অ্যালার্জেন্স, হ্যাঁ, এটা যদিও থিওরিটিক্যালি পসিবল বলা হয়, বাট ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফলো। আমার কিসে হচ্ছে, কোথায় গেলে হচ্ছে, এগুলো, হ্যাঁ, তারপরে যতটুকু পারা যায় আমাকে এটা অ্যাভয়েড করতে হবে, আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে। যেমন একটা হ্যান্ডকারচিপ ইউজ করা, হ্যাঁ, যাতে ডাস্ট পোলেন ইউজ না হয়, মাস্ক ইউজ করা যাতেগুলোতে আমার ডাস্ট পোলেন এগুলো আমি ইনহেল না করি, হ্যাঁ। তারপর পেট এনিমেলটার কাছে এখন অনেকে আছে না, কবুতর সে পালবেই, তাহলে হ্যাঁ কী করা যাবে, মিনি বিড়াল সে বা কান্নাকাটি করে অস্থির পালবেই, তাও চেষ্টা করা দেখতে পারি। এসব ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার করা খুবই জরুরি। ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাভয়েড করা, ইভেন আমি কিসের কাছে গেলে প্রবলেম হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকা।
অনেকে আছে এসিতে থাকলে ভালো থাকে, এসি থেকে সে হঠাৎ নর্মাল রুমে আসলো, তার শুরু হয়ে গেল। তো এইগুলো তাকে চিন্তা করতে হবে। আগে যে আমরা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর বলেছি, বা দ্য ফ্যাক্টরস উইচ উই টোল্ড ইউ বিফোর, দ্যাট ইউ ক্যান ফলো ইট হিয়ার অ্যান্ড দ্যাট শুড বি অ্যাভয়েডেড। নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক ড্রাগ। অ্যান্টি অ্যালার্জিক ড্রাগগুলো আমাকে নিতে হবে, এবং অ্যান্টি অ্যালার্জিক ড্রাগের ভিতরে নাম্বার 1ই হচ্ছে আমার অ্যান্টিহিস্টামিন। বাজারে নানা রকম অ্যান্টিহিস্টামিন আছে, এগুলো যে পেশেন্টের জন্য যেটা স্যুট করে সেগুলো দিতে হবে। হ্যাঁ, সেট্রেজিন, ক্লোরোপ্রানিজিন, তারপর ফ্যাক্সোফেনাডিন, টারফেনাডিন অবশ্য এখন এটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর বিলাস্টিডিন, বিলাস্টিন, নানা রকমের আছে, ফ্যাক্সোফেনাডিন আই টোল্ড, সেট্রেজিন আই টোল্ড ইউ, রুপাডিডিন, অ্যান্টিহিস্টামিনগুলো ইউজ করতে হবে। আর যে নাম্বার সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে যে আমরা স্টেরয়েড ইউজ করব কি করব না। ইয়েস, স্টেরয়েড ইউজ করা যেতে পারে। স্টেরয়েড আমরা অরালি দিব কি দিব না। অ্যাকচুয়ালি অরালি শুড বি রিস্ট্রিক্টেড, একটা কথা মনে রাখতে হবে, অরালি শুড বি রিস্ট্রিক্টেড টু ভেরি সিভিয়ার অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্ট কেসেস। ওই যে আমরা বলেছিলাম অনেক সময় একটা পেশেন্ট বারবার আসে, সেসব পেশেন্টকে তাকে আমরা প্রথম কন্ট্রোল করার জন্য স্টেরয়েড অরালি ইউজ করতে পারি, অরাল স্টেরয়েড। তবে লোকাল স্টেরয়েড আমরা ইউজ করতে পারি স্প্রে হিসেবে, যে বাজারে যেসব স্প্রেগুলো আছে সেই স্প্রেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। তাও সেই স্প্রেগুলো কিন্তু বছর পর বছর ইউজ করলে হবে না, একটা সময় নিয়ে করতে হবে। ম্যাক্সিমাম একটা সাইকেলে কখনোই 2 মাসের বেশি না, কখনোই 2 মাসের বেশি না। তারপর আমরা পেশেন্টগুলোর চোখের চুলকানি থাকতে পারে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আরেকটা অ্যান্টিসাইড আমরা একটা ইউজ করতে পারি, মাসেল স্টেবিলাইজার, কেটোটোফেন নাও ইজ এ ভেরি পপুলার ড্রাগ ফর দিস। হ্যাঁ, দেয়ার মাসেল স্টেবিলাইজার বাজারে পাওয়া যায়, কেটোটোফেন, হ্যাঁ, অনেক নামে পাওয়া যায়। কেটোটোফেন আমরা ইউজ করতে পারি। আর ড্রপের ব্যাপারে আমরা সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকোলেট ইউজ করতে পারি। সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকোলেট আমরা চোখেও ইউজ করতে পারি, নাকেও ইউজ করতে পারি। আর কেটোটোফেনটা আমরা চোখের ব্যাপারে ইউজ করতে পারি। এইগুলো আমাদের ড্রাগের ব্যাপারে। আর প্রত্যেকটা অ্যালার্জিতেই একটু থাকে, ইনফেকশন অ্যাড থাকে, সুপার অ্যাডেড থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, এক কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক প্রথমে দিয়ে দেওয়াটা ভালো। তাহলে হয় কি, ইনফ্লামেশনটা কমে যায়, আমার যে মিউকোজাল ইনফ্লামেশনটা কমে যায়, ভেন্টিলেশনটা ভালো হয়, নাকের ব্রিদিং ভালো হয়, অক্সিজেনেশন ভালো হয়, তখন আমার ওই ড্রাগগুলো কাজ করতে সুবিধা হয়। বাট অ্যান্টিবায়োটিক নট অলওয়েজ ম্যান্ডেটরি, ইট ডিপেন্ডস। ইট উইল বি জাজড বাই দ্য ফিজিশিয়ান, দ্য ডক্টর হু উইল ট্রিট দ্য পেশেন্ট। এরপর যেটা আসছে হাইপোসেন্সিটাইজেশন। এখন এই হাইপোসেন্সিটাইজেশনটা কি দিয়ে করা হয়, বাট ইট ইজ ইমিউনোথেরাপি। হ্যাঁ, জেনারেল ইমিউনোথেরাপি। হ্যাঁ, এখন এটা কখন করা হয়, হাইপোসেন্সিটাইজেশন অর ইমিউনোথেরাপিটা করা হয় যখন পেশেন্ট হ্যাজ ক্লিয়ার কাট পোলেন অ্যালার্জি অ্যান্ড ডাস্ট অ্যালার্জি। এইটা যদি তোমার ক্লিয়ার কাট ডায়াগনোসিস হয়ে যায়, ইয়েস, হ্যাঁ, তার অ্যালার্জিটা বাই পোলেন অর ডাস্ট, তারপরও তোমাকে আগেই, হ্যাঁ, এটা করা যাবে না। হ্যাঁ, আগে করা যাবে না। হ্যাঁ, তাও করা যাবে না। কেন করা যাবে না? আগে তোমাকে পোলেন অথবা ডাস্ট, for that you have to give the medical treatment, if that fails, then you can do hyposensitization or immunotherapy. Very risky. When that other treatment fails, then you will try. The risk is that anaphylactic shock may happen. So these are the medical modalities, treatments. Now comes the surgical. Surgical treatment আমরা কি করব? অ্যাকচুয়ালি সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টটা দিয়ে তো আর অ্যালার্জি দূর করা যাবে না। সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টটা করা হয় ওই যে পেশেন্টগুলো স্টাফি হয়, ন্যাজাল ব্লকেজ থাকে, দে হ্যাভ দ্য ন্যাজাল ব্লকেজ। সো ন্যাজাল ব্লকেজটাকে আমরা ওভারকাম করার জন্য উই ক্যান ডু দ্য সার্জিক্যাল। এখন আর সার্জিক্যাল সবসময় অ্যাভয়েড করাই ভালো। হ্যাঁ, বিকজ
unnecessary surgery patient নাক বন্ধ আমাদের so many patients are suffered from this that basically they are suffering from the allergic rhinitis, and when there is an allergic rhinitis there is a nasal obstruction and they goes to a doctor and doctors try to overcome that to treat his nasal obstruction. Don't treat the nasal obstruction first, treat the allergy first. If that was okay and still patient have the nasal obstruction, then go for that to treat the nasal obstruction, because because maximum patients when you treated the nasal allergy, when you treated his secretions, when this is his symptoms, then automatically nasal obstructions overcomes. But very rare patients, suppose gross DNS, and this I told you the inferior turbinate becomes boggy, edematous, sometimes that does reduce. At that time you can do. So don't go for unnecessary surgery. Very rare it needs. Very rare it needs. But when it needs, what we do? What we do? Number one, CIT, cautery of inferior turbinate. Because in the allergic rhinitis, the mucosal changes mainly happens on the mucous membrane, on and around the inferior turbinate mainly, but it happens in any area, in area of the very যত নাক যত বড় আছে তার ভিতরে সব জায়গায় যেতে পারে। আচ্ছা, এখন সো সিআইটি cautery of inferior turbinate নাম্বার 1, নাম্বার এই cautery of inferior turbinate আরেকটা নাম আছে ইলেকট্রিক cauterization of the inferior turbinate, যেভাবে যে নামেই ডাকে। then submucosal diathermy, SMD, submucosal diathermy, then cryosurgery, তারপর যদি কারো পলিপ থাকে পলিপেক্টমি করতে হবে যদি থাকে। তারপর দেখা যাচ্ছে এগুলো করার পরও যাচ্ছে না, অনেক সময় টার্বিনেট এত চেঞ্জ হয় যে টার্বিনেট সো বগি, সো ফ্ল্যাশি বিকামস, সো ইডিমেটাস, এত কটারি করার পরে সাবমিউকোসাল ডায়াথার্মি করার পরে এই 5-7 দিন 10 দিন 1 মাস ভালো থাকে, আবার হয়। অ্যাট দ্যাট টাইম ইউ ক্যান ডু দ্য টার্বিনেক্টমি। এখন ওই টার্জান হয়ে গেলে হবে না, সার্জনের মতো হতে হবে। টার্বিনেক্টমি করতে হবে বলে একদম টার্জানের মতো সব ফেলে দিব, তাহলে হবে না। পার্টলি you can do the partly turbinate, you can cut the turbinate partly. And sometimes if there is a deviated nasal septum, you can correct the deviated nasal septum. Deviated nasal septum you can correct by 2 ways: submucosal resection and septoplasty. We'll discuss about things later on. And in the treatment, there should be some general treatment. Number 1, correction of the nutrition. Number 2, that endocrine and psychological factors should be considered. Relaxation, patient should be relaxed. Breathing exercise may be helpful, and breathing exercise may not help, it is helpful. So all the not all the allergic cases, all the patients who suffer something in the nose, for them nose means starting part of our respiratory system, anterior part of the anterior system, and they should do the breathing exercise. And the environmental factors should be modified. So this is the things, and only one thing I want to discuss with you. There is one term, another one, it is vasomotor rhinitis. It is very similar to allergic rhinitis, and we need to distinguish it, differentiate it. And this vasomotor rhinitis is when we did the allergic rhinitis, we classified the allergies 2 ways. One is hay fever and the perennial, and this vasomotor rhinitis is a perennial type. And it is non-allergic rhinitis, non-allergic. And here you will not get the allergen and these others, not that. And so why it happens? It happens due to the vasomotor imbalance. It happens due to the vasomotor imbalance. And very interesting, this vasomotor rhinitis, it occurs in the 3rd and 4th decade of life.
Exact etiology not known, but sometimes drugs, local vasodilators, physical stress, endocrine imbalance. This is well. But what is the difference between the allergic rhinitis and the vasomotor rhinitis? Just this, I'll tell in 2 or 3 or 4 points. Then we will stop our discussion. Allergic rhinitis, it usually starts from the teens, but the vasomotor rhinitis starts in the 3rd and 4th decade. Very important, very important. Number one difference between the allergic rhinitis and the vasomotor rhinitis. Allergic rhinitis, it starts usually in the teens, but the vasomotor rhinitis starts at the 3rd and 4th decade. So, in 3rd and 4th decade. In the allergic rhinitis, there is a history of exposure to the allergens. In the allergic rhinitis, there is a history of exposure to the allergen. But in the vasomotor rhinitis, no history of exposure to the allergen. In the allergic rhinitis, itching and sneezing are prominent. In the allergic rhinitis, itching and sneezing are prominent. But in the vasomotor rhinitis, itching and sneezing less prominent. In the allergic rhinitis, conjunctival itching and lacrimation is usual. Lacrimation থাকবে এবং conjunctival itching. But in the vasomotor rhinitis, there is no conjunctival itching. Allergic rhinitis, if you do the skin test, there may be positive, but vasomotor rhinitis skin test negative. In the allergic rhinitis, it is type 1 hypersensitivity reaction, but about the vasomotor rhinitis, no exact etiology. In the allergic rhinitis, if you do the nasal smears, there you will get eosinophilia, but in the vasomotor rhinitis, you will not get it. Very interesting, in the allergic rhinitis, blood eosinophil count is high, but in the vasomotor rhinitis, eosinophil count will be normal. In allergic rhinitis, immunoglobulin E level is increased, but in the vasomotor rhinitis, it is not increased. So these are the difference between the allergic rhinitis and vasomotor rhinitis. So this is in nutshell, I discussed with you about the allergic rhinitis. I think, and this is sufficient for you. If any question of anyone you have, just ask me. Any question? Can I invite any questions from anyone? So on A patient having rhinitis without conjunctivitis, can we prescribe ketotifen in this case? ওখানে পেলাম না কোথায়? Oh, a patient having rhinitis without, can we prescribe ketotifen? This yes, Julekha Jui, yes. But if they have the conjunctivitis at that time, ketotifen drop you will use. This patient may, if there is a conjunctivitis, you will add ketotifen drop. If he have no conjunctivitis, you will give him ketotifen tablet. Nasal steroid user নিয়মটা একটু বলুন। Nasal steroid puff, যে পাফগুলো পাওয়া যায় বাজারে, 2 puff, in each nostril, 2 puff, 1 and 2. আর নিয়মটা হচ্ছে দেওয়ার সময় একটু শ্বাসটা টেনে নেওয়া এবং twice in a day and not more than 2 months. তারপর হচ্ছে MX of vasomotor rhinitis. Yeah?
MX or vasomotor? NX. Mahfuz Mithu, MX or NX? What you want to do? Treatment? Treatment of the vasomotor rhinitis. Because in vasomotor rhinitis, one boy he asked me about the treatment of the vasomotor rhinitis. Vasomotor rhinitis actually signs symptoms to some extent like the perineal rhinitis. So at that time, what we'll do first nasal humidification, and nasal humidification that improves the nasal stuffiness. Antihistamine, it is useful, and anticholinergic diet like propanthyline. Propanthyline is very useful, very well. And nasal decongestants, oral nasal decongestants are useful. Pseudoephedrine, but nowadays pseudoephedrine in our country is not available, but before it was very available. But tropically you can get it, tropically you can do it. But tropically you should not give it for longer time, not more than 5 to 10 days, because there is some rebound tendency. So this nasal drop you can use, but not 5 to 10 days. And steroid, both systemic and local injection can do in the vasomotor rhinitis. And parasympathetic blockage spray, it helps in the watery discharge. And median neurectomy, in severe cases, median nerve resection is useful in the vasomotor rhinitis. So how long this allergic rhinitis lasts? How long? Allergic rhinitis lasts. How long the allergic rhinitis lasts? Now it depends. Allergic rhinitis depends. If it is seasonal, that's season. If it is perennial, whole the year. And if you can give the treatment properly, definitely, if you use the antihistamine, this mast cell stabilizer properly, and you can give him the dose schedule nicely, it will be okay. Actually, the disease will be controlled. I told you the first, allergy 𝗚𝑖𝑠, Allah jedin bhalo kore. But by this time, by giving the drug, you will control his signs and symptoms. And alhamdulillah, these drugs, if you use long time, there is no harm. So Allah gave us the chance to give the patient longer time the treatment. Diagnosis only do X-ray. Now, actually, diagnosis in the allergy rhinitis, not only X-ray, X-ray to see the other conditions of the nose and paranasal. Here, X-ray value is less. Diagnosis here, the main diagnosis is the ask, history, and see, send less value. Say less value only you'll get the immunoglobulin E level raised, eosinophil count is raised, that is the truth. In allergic rhinitis to diagnosis, I told you to diagnosis a disease, 3 things you need: ask, see, send. Here, ask and see is our main diagnostic tool. যাদের হাই টেম্পারেচারের জন্য অ্যালার্জি রাইনাইটিস হবে তাদের ক্ষেত্রে ড্রাগ কতটা ইফেক্টিভ? যাদের হাই টেম্পারেচার, yes, you can. High temperature, it is related, not high temperature. Change of temperature is the thing. High temperature, here what do you mean? I don't know. If someone is suffering from the fever, there is a thing. Or if anyone is, suppose in Saudi, he is roaming in the Saudi market and high temperature, what do you indicate? That at that time, if he is in the high temperature and if he enters to a AC, at that time he may be attacked by the allergic manifestations. And when is person having that temperatures, and if you have the allergy rhinitis, yes, same treatment is the same. For perineal rhinitis, how long should we give the anti-allergic drugs? Because there is a high tendency that there will be recurrent. Oh, now, ek kotha, it should be continued. Pressure diabetics patient ke jokhon amra we are prescribing the medications, when it is controlled, we stop the medications? No, we decrease the medication. Like this, allergic rhinitis, when you started the medicines, when it is controlled, you have to, the judge is with you, with which drug you will continue with the patient to control his sign symptoms. So it is কবে ভালো হবে যে
অ্যালার্জি আল্লাহ কা মুরজি কবে ভালো হবে, বাট ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্য মেডিকেশনস। স্যার, পেশেন্টের বিভিন্ন খাবারে অ্যালার্জি হয়, কিন্তু সব খাবারে খেয়ে ওষুধ খায়, লং টার্ম এভাবে চললে কি সমস্যা হতে পারে, কিভাবে কাউন্সিলিং করবে? আসলে কাউন্সিলিং দ্য মেইন থিং। তাকে ওষুধও খাবে, হ্যাঁ, আবার রোগও চলবে, এটা চলবে না। হ্যাঁ, আমি ওষুধ খেয়ে রোগ কন্ট্রোল করা যাবে না। ফার্স্ট অলওয়েজ প্রিভেনশন ইজ দ্য বেস্ট থিং, অর নট? হ্যাঁ, প্রিভেনশন অল ইজ দ্য বেস্ট। সো বিফোর মেডিকেশন আমাকে তাকে সেভাবেই কাউন্সিল করতে হবে, আপনি যা যা খেলে বাড়ে, যার কাছে গেলে এটা বাড়ে, যা করলে আপনার বাড়ে, তার থেকে দূর। এই কাউন্সিলিং যদি আমি না করতে পারি, তাহলে ফেলিউর ইজ উইথ মি, ফেলিউর ইজ উইথ মি। আর নাহলে ওই পেশেন্ট আমার আর দরকার নেই, তাকে বুঝাই দিতে হবে, ফর নেক্সট টাইম ডোন্ট কাম টু মি, ইউ গো টু আনাদার প্লেস। হ্যাঁ, কি আপনাকে যা আপনার প্রবলেম হয়, ইউ হ্যাভ টু স্টপ ইট, ইউ হ্যাভ টু স্টপ ইট। Can we use antihistamines, Montelukast, or ketoprofen at a time? Yes, we can use, but better to start singly, because sometimes some patients they are controlled by only antihistamine. So you preserve, you keep the drugs for future, because you have no idea when his manifestation will be controlled, but which medication it will be controlled. So I have my resource is very limited, so I will use কিপটামি করবো, আমাকে কুঞ্জুস করে ওষুধ দিতে হবে, অল্প করে, হ্যাঁ, দিয়ে যা কন্ট্রোল করতে হবে। যখনই কন্ট্রোল হবে, দেন আমাকে আবার রিডিউস করে আনে দেখতে হবে কোন জায়গায় সে ভালো থাকে, তারপর তাকে বলতে হবে এইভাবে। বাট মাই এক্সপিরিয়েন্স ইজ লাইক দ্যাট, ইফ আই কেপ্ট সাম পেশেন্টস লাইক দিস ফর 1.5 year, সাধারণত তারা আবার 3-4 বছর এরকম ভালো থাকে। বাট টোটালি তুমি তার যে প্রভোকেটিং ফ্যাক্টরগুলো আছে, সেই প্রভোকেটিং ফ্যাক্টরগুলোকে যদি তুমি উইথড্র না করতে পারো, তাহলে তো সে ভালো হবে না। সেগুলো তো দূর। আর এগুলো হচ্ছে তোমার রিয়েকশনগুলো হওয়ার পরে, মাসেল ভেঙে যাওয়ার পরে যা বের হচ্ছে, সেই অ্যাকশনগুলো যেন তোমার বডিতে না ঘটে, সেই জন্য তো তুমি ড্রাগগুলো দিচ্ছ। তো তুমি যদি ইমিউনোগ্লোবিন ইমিডিয়েটেড বা হাইপার সেন্সিটিভ টাইপ 1 রিয়েকশন না ঘটালে তো তোমার প্রবলেম হচ্ছে না। আর ঘটবে কখন? যখন আমি অ্যালার্জেনের টাচে আসবো। আর আমি যদি অ্যাভয়েড করতে পারি, অ্যালার্জেনের টাচে না যাই, তাহলে তো আমার হচ্ছে না, আমার কন্ট্রোল হয়ে যাচ্ছে। সো কাউন্সিলিং ইজ দ্য নাম্বার 1 ট্রিটমেন্ট। পেশেন্টকে বুঝাইতে হবে, অ্যাভয়েড করতে হবে যে আপনি ওগুলো থেকে দূরে থাকেন, অনেক দূরে থাকেন। Sir, one more question. Fluticasone propionate is safe in these cases, or fluticasone chlorate, which is better for child and adult? Huh? Chlorinate, which is better for child and better. Now, both you can use both, but methasone is the best for the children. Children, methasone, that is best for the. And fluticasone you can use for the children, but for small ones, methasone is the best. What is the ideal management of chronic pharyngitis? Which antibiotic we should advise? Any antibiotic, actually any antibiotic, but better ciprofloxacin is good. Ciprofloxacin 10 days is very good, and for young, by small children and this, you can use cefradin, বা cefixime, this can use. But for the adult, ciprofloxacin is good. And how many times? What is the ideal management of chronic pharyngitis? Chronic pharyngitis is the ideal management. Suppose pharyngitis, why pharyngitis? Itis, inflammation in the pharynx. So if there is a postnasal drip, so there will be pharyngitis. So we should treat the nose and paranasal sinuses first, if the cause is here, if there is a postnasal drip. Number 2, if there is a mouth breathing, so we have to stop it. So actually, chronic pharyngitis, the main cause lies in the nose and the sinuses. And number two, allergic. So this allergy and now this
nose and paranasal sinuses pathology, if we can treat, we can treat the pharyngitis. And sometimes, this acidity, reflex esophagitis, that also causes the pharyngitis, laryngitis. Temperature change nasal blockage হলে সেটা কি or সেটা কি temperature change this usually it usually goes to the allergic rhinitis. In allergic rhinitis cases, it usually goes to the allergic rhinitis if it is seasonal. But in the vasomotor rhinitis, it is whole the year. তাদের কি একটা মেকানিজমে rhinitis হতে পারে না? There is one question there are those who are sweating in one the sweating in the hand, in the palm, the sole, and in one terms whether they will suffer from the allergic rhinitis. No, there is no chance for the allergic rhinitis. So goodbye. Next we will meet on the Sunday at 10:30 a.m. Okay, thank you very much for hearing. Thank you very much.